Edison International Model School, 24/12/2020, 10th grade, revision, activity book, page 21 and 22. And 21, read this text and check your answers. Since 2005 CE, different Nobel winners from all over the world have attended the Petra Conference of Nobel laureates قلنا عنها فائزين, winners. Every year, His Majesty King Abdullah II ibn al-Hussein hosts the competition, the important event in Petra, a city that is considered as one of the world's wonders, من عجائب الدنيا, and which has become a symbol of ancient civilization. During Jordan's third Petra Conference of Nobel laureates in 2007, CE, scientists and participants who have won Nobel Prize discussed and developed a very interesting idea to support a new scientific project in the Middle East. إذن شرحوا وطوروا واهتموا يعني بفكرة كثير مثيرة للاهتمام اللي هي دعم المشاريع العلمية في الشرق الأوسط. The goal behind this idea is to encourage cooperation in the region, mainly amongst the young people. وكان هدف الفكرة اللي هو تشجيع التعاون في المنطقة خصوصا بين جيل الشباب. All the participants agreed to start this project with an amount of $10 million donated by some generous people. طبعا جمعت هذا 10 مليون من قبل ناس كرماء. الأسئلة احنا جاوبناهم ترجع لإجابتك. وفي عندنا on 7 اللي هي الأوبوزيتس، بدنا كل كلمة شو الأوبوزيت تبعها. winner, attend, interesting, encourage, young. عكسا discourage, loser, old, miss, boring. فلو واحد أجا بده يبدأ من نمبر 5. young عكسه old، encourage عكسه encourage، interesting عكسه boring، attend معناها عكسه miss، و winner عكسه loser. Now we will go to page 22. Complete the text with the words related to healthcare from the box. Equipment معدات، progress اللي هي sorry. findings النتائج، laboratory معناها المختبر، microscope مجهر، report تقرير، research اللي هي البحث، و hypothesis اللي هي الفرضيات. I chose to become a medical technologist because I always knew I wanted a career in healthcare. After completing my science degree, I got my first job in a laboratory. I never forget the first time I put on my white coat. It was really exciting. A typical work day for me starts at 7 o'clock a.m. and ends at 3:30 p.m. I'm responsible for performing tests on blood samples from the hospital patients. إذا مسؤول عن إيش؟ عن الإجراء فحوصات على عينات الدم. Scientists are always coming up with new hypotheses about how diseases are caused, and they then carry out research to test whether these ideas should be explored further. Our laboratory has a lot of the most up-to-date technological equipment to help us do this. For example, this very expensive scientific microscope that I am using to analyze the blood sample. I'm still working on something now, but when I finish it, I write up my research, my findings, in a report, and the doctors will study it. And number 9, match the verbs and nouns to make phrases. Choose a subject to investigate. طبعا investigate معناه يتحقق منه. Report the results. Carry out an experiment. Look down a microscope. Investigate
a hypothesis. Write a report. نرجع الآن للجرامر. Correct the underlined verb form of each sentences. Then rewrite these sentences using the correct tense. طبعا هذول الجمل اللي تحتين يعني الكلمات تحتيهم خط فيهم خطأ. Scientists first ask questions about why something will happening. بزبط نقول will happening يا شباب. ها will happening. طبعا ما بزبطش كونه في ing اذا will خطأ. لازم نقول ايش؟ لازم نقول is happening. هيك بتصير صح الجملة. 2. All around the world scientists are discovered. طبعا are discovered ما بزبطش لانه احنا حكينا البي بيجي وراها الاي ان جي، اذا هاي تشطب بصير عندنا ايش؟ اي ان جي. هيك بصير صح. Today scientist مش makes. scientist makes اصلا من اصله خطأ. لازم تكون scientists are making. And 4. Scientists today will change. طبعا كمان هذه خطأ. لازم تكون عندنا ايش؟ is changing. وهذا هو التصليح اللي هو present continuous. في عندنا إن شاء الله we will go to unit 4. For that student book page 32. about science and scientists. الآن organism اللي هي الكائنات الحية، botany اللي هي علم النبات، zoology علم الحيوان، ecology علم البيئة، environmental science العلوم البيئية، combine معناها يتحد، branch معناها فرع، وانتراكت تفاعل، وسيل خلية. طبعا شباب احنا راح نحتاج لحصة او حصتين مراجعة، يعني يوم الخميس معظم المواد راح تكون توقف الحصص، بس احنا مش راح نوقف الا غير ننهي الوحدة. احنا بدنا مش اكثر من حصتين ان شاء الله، يعني حصة او حصتين بنكون خلصنا بامر الله الكتاب مراجعة. اقرأ لكم. Science matters. Do you like science? Whatever you think of science, there is no doubt يعني ما في شك that it can be very surprising. Science tries to answer many of the questions that we like to ask about the world around us. Do you know, for example, the lightning is 10 times hotter than the sun? Or that 100 million microorganisms live in your mouth? The three main areas of science are biology, chemistry, and physics. Biology is the study of living things. It بتعود على طبعا ايش؟ البيولوجي. It includes the fields of botany, zoology, ecology, and environmental science. Chemistry is the study of building blocks of nature and how they combine to form the soil اللي صلب, liquid, سائل, and gases الغازات that make up everything. Physics is the branch of science that deals with matter and energy and how they interact. They اللي هم matter and energy. Science tries to answer questions such as why do we see lightning before we hear thunder? Why do we need to breathe in more air during exercise? What do oil and coal come from? إجابتها اليوم بقول عندنا physics have shown us that light travels faster than sound. It is the fast. It بتعود على light. It is the fastest thing we know. Biologists explain that when we do exercise, the cells اللي هم الخلايا in our body needs more oxygen. Chemists have found that oil and coal come from plants and animals that lived millions of years ago. الأسئلة الكومبريهنشن مجاوبات عندكم. الآن في عندنا الجرامر الستيت والدايناميك. الستيت والدايناميك أنا راح أشرح لكم إياهم.
الستيت وفي عندنا كمان الدايناميك. الستيت اللي هم افعال الحس، والدايناميك الفعل الحركي، يعني اللي احنا بنتحرك فيه، له حركه. يعني الان هاي هيك بقول ووك مشي، هاي لها حركه. رن لها حركه ثانيه. دانس، ايت، درينك. خلينا نكتب بلاي، ووك، open، drive. اي فعل له حركه، بس شوف تقول هذا هو قاعد بيعمل كذا. دانس، ايت، الى اخره. بينما الحس مثل ايش؟ مثل love، مثل hate، مثل like، مثل believe يعتقد، مثل see، مثل hear. أو بلاش، خلينا ناخذ مثل اللهم صل على سيدنا محمد. أتذكر في عندنا no. هذه الأفعال الحسية. no ما في عندي حركة أقول لك I know إلى آخره من هالأفعال هذه. طبعا بجوز الواحد يقول لي طب شو الفرق؟ ولا شيء، الثنتين بس بدي منكم إنه هاي نستخدمها فقط مع البريزنت سمبل، بينما هذه نستخدمها present continuous. بس يعني هون بصير نقول مثلا he is opening the door. لاحظ is opening. مثلا they are playing، كمل فوتبول. لكن هون ما بصير نقولها، بنقول مثلا he، هون الجمل he likes، مثلا he likes خلينا نقول likes بيترا. الآن مثال we know مثلا that doctor. اوكي، الآن المشكلة راح تواجهوها في مشكلتين. كيف how to make negative يعني نفي. كيف بدنا ننفي الجملة هاي؟ بدنا نقول الجملة هاي they are playing مثلا تنس. طب إذا بنقول هم ما بيلعبوش تنس، بنقول they aren't، لاحظ حطينا not playing tennis. طب إذا بدي أعمل سؤال هون بس بعمل هيك is he opening the door and thank you.